ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ। ਰੂਸੀ ਦੂਤਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ। यूक्रेन के समर्थन च ब्रिटेन जॉनसन रूस तो तेल गैस नूं खत्म करन दी कीती मांग। न्यूजीलैंड ने अंतरराष्ट्रीय सैलानियों लई खोले बार्डर। 12 अप्रैल तो आस्ट्रेलियाई लोग 1 मई तो वीजा छूट वाले देश कर सकणगे यात्रा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीका विच स्थित रूस के दूतकार ने उन्हां रूसी नागरिकां लई एक हॉटलाइन जारी की है जिन्हां नाल देश दे वितकरा किया जा रहा है। दूतावास ने टैलीग्राम ते कहा कि संयुक्त राज विच रह रहे रूसी नागरिकां दे ध्यान लई यूक्रेन च संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय भाषाई सभ्याचारक धार्मिक अते होर आधारां ते रूसी बोलण वाले नागरिकां नाल वितकरे दे वध रहे मामलिਆਂ ਦੇ संबंध च दूतकार ने एक विशेष संचार चैनल बनाया है। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन ते जंग के विरोध च रूस खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ बनाउण अते उसदे तेल ते गैस ते निर्यात ते निर्भरता खत्म करन दी मुहिम का ऐलान किया है। इस कोशिश के हिस्से वजों वो खाड़ी खेतर का दौरा शुरू करनगे। जॉनसन ऊर्जा खेतरी सुरक्षा अते मानवतावादी राहत ते गलबात लई आबू धाबी अते रियाद विच नेतावां नूं मिलणगे। डाउनिंग स्ट्रीट के इस गलबात नूं यूक्रेन के संकट ते विश्वव्यापी कार्रवाई लई प्रेरित करन दी ब्रिटेन की कोशिश दस्सिया। नेतावां तो रूस यूक्रेन संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा नूं बेहतर बनाउण ते विश्व ऊर्जा ते भोजन दीआं कीमतां च अस्थिरता नूं घटाउण दीआं कोशिशां ते चर्चा करन दी भी संभावना है। न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन ने अज कहा है कि न्यूजीलैंड की सरकार आस्ट्रेलियन लोगों ते अंतरराष्ट्रीय सैलानियों लई अपने बॉर्डर खोलन जा रही है। सरकार आस्ट्रेलियन स्कूलों दी छुट्टियां लई समय सिर सैलानियों लई सरहद खोलन की तारीख अगे लिया रही है, जिस नाल कोविड-19 तो आर्थिक रिकवरी नूं तेज करन दी मदद मिलेगी। उत्थे ही जैसिंडा आर्डन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस च दस्सिया कि स्थानक समय अनुसार 12 अप्रैल नूं आस्ट्रेलियाई लोग न्यूजीलैंड की एकांतवास मुक्त यात्रा करन दे योग होणगे ते फिर 2.5 हफ्तियां बाद स्थानक समय अनुसार 1 मई नूं वीजा छूट वाले देश जिवें कि ब्रिटेन, संयुक्त राज, जापान, जर्मनी, दक्षिणी कोरिया ते सिंगापुर के टीकाकरण वाले यात्री ते वैध विजिटर वीजा वाले लोग यात्रा कर सकणगे। कनेडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने रूस की निखेधी करदਿਆਂ कहा है कि यूक्रेन उत्ते कीते जा रहे हमलिਆਂ ते वार क्राइम्स नूं माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ताजा हमले विच यूक्रेन विच 35 लोग मारे गए। अनीता आनंद ने यह भी कहा कि इस स्थिति विच रूस ही हालात नूं बिगाड़ रहा है ते वार क्राइम्स नूं अंजाम दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस दीआं इन्हां वधीकियां खिलाफ नाटो भाईवाल एकजुट ने ते यूक्रेन नूं बनदी हर तरह की मदद मुहैया करवाई जाएगी। Russia is clearly a horrific aggressor in this situation, killing children and families randomly and committing war crimes. This latest attack is another example of unforgivable Russian aggression, and the NATO alliance stands united to ensure that first, all help possible can flow to Ukraine. Second, that we as an alliance stand united and in support of Article 5 of the Washington Treaty, which states that an attack on one is an attack on all. We will protect every inch of NATO territory. Encouraging Canadians to go to Ukraine to fight, given the very dire security situation in the country. Having said that, it is understandable, especially given the very large Ukrainian diaspora in Canada, that there are Canadians of Ukrainian descent and others who wish to go to that country to fight alongside their Ukrainian brothers and sisters. And in that regard, it is an individual decision for them to do so. Let me first start with Canadian aid. We ensured that
$8 million worth of lethal aid arrived in Ukraine by February 22nd and was handed over to Ukrainian soldiers whom we trained as the Canadian Armed Forces. After that, we are continuing to ship our lethal aid, Carl Gustaf anti-tank weapons, rocket launchers, 7,500 hand grenades, and we are utilizing two CC-130 airplanes in order to help the NATO allies flow this aid through NATO countries. Apart from those details, however, we are keeping a very close hold on the precise logistics of the aid flowing. Why? Because of the very item that you raised in the interpretation of Article 5 tends to surround geographical location. However, I am traveling to Brussels in the next 2 days, and I will raise questions such as this with my NATO counterparts. It is important that we take a full-fledged examination of the situation, including in the area of cyber attacks and what cyber attacks themselves mean for the interpretation of the legal documents that underpin the alliance and the deterrent and defensive structure that really is the foundation of the NATO alliance. That we are increasing our defense spending by 70% over the 9-year period beginning in 2017. And as part of our defense spending, we are creating additional military capabilities, 6 new Arctic offshore patrol ships, 2 of which have been built, 2 new polar icebreakers, 88 new fighter jets. We will be awarding a contract this year, and in the short term, I will be bringing forward a robust package to modernize NORAD, which would be going towards the 2%. The bottom line is that we have military spending in place in an increasing way, and we will continue to respond to the evolving threat environment as we go forward, given this very dire situation. ओंटारियो ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੀਆਰਏ ਪੋਲੀਬੀਅਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। And that's why I am announcing today a plan to get rid of the gatekeepers and open up the gates of opportunity to our newcomers to earn bigger paychecks serving the desperately needed positions that are empty in our economy. I come forward with a very clear plan. 1. A Poilievre government will incentivize provincial governments to mandate a maximum 60-day wait time for professional and trades bodies to give a final decision on whether a new immigrant is qualified to work in the field and can get a license to do so. So instead of waiting and twisting in the wind for 18 months or years, under my plan, provinces would be incentivized to get the professional bodies to give an answer within 60 days. In the event that the newcomer is not quite qualified to work in the field, the professional and trades organizations would be required to give them a path to licensing, tell them what courses they should take, what tests they have to pass, and give them that path within 60 days. Second, I want to change the recognition of credentials away from trying to match up curriculums with universities around the world towards one based on merit-based licensing. That means that we should have clear testing and examinations to prove what people can do, not judge them based on where they studied. And we already have a system like that through the Red Seal trade program, which allows tradespeople to challenge examinations to prove that they are qualified to work as plumbers, electricians, and others. That is based on their ability. Provinces have signed on voluntarily to the Red Seal Trades program in order to expedite bringing tradespeople into their economies. However, we need them to do the same thing in the professions. That would allow people like Hanan to demonstrate her capabilities through testing rather than waiting
and waiting while bureaucrats do their research to figure out where she's studying and what was in the syllabus and what it was that she did 10 years ago when she was studying. Let's judge people based on their merit. How many times have you sat in a waiting room looking to see a doctor, but there was a shortage? How many times have you called for someone to hire for a renovation or to fix your automobile and you couldn't find someone to fill that work? How many times have we seen the costs of projects go up because we don't have enough engineers or architects? These are the stories that we see again and again in our economy, in part because government gatekeepers are blocking skilled immigrants from working in the very professions and trades for which they were qualified. I'm running for Prime Minister to put Canadians back in control of their lives by making this the freest country in the world. And that freedom includes freedoms for immigrants to have the chance to put their talents and skills to work in the fields for which they were trained. However, right now, government gatekeepers in regulatory bodies block newcomers from getting licenses to practice, even when they're qualified. Often the wait time is in the neighborhood of 18 months. It can be much longer, as we've just heard from Hanan. And during that time, newcomers to Canada are forced to accept poverty wages, while all of the rest of the country is forced to accept labor shortages in key sectors. ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। We have been overwhelmed with donations, so we ran out of space where to store it. And also it takes a lot of work to collect, sort, and package everything correctly. If we are accepting physical donations, we would like it to be medical supplies or something that will help military. So when we're not accepting any clothing, unless it's clothing that can be used for militaries. Currency is simple, and it could be used in a variety of ways for the immediate practical needs, which are changing almost on a daily basis. The Red Cross, in cases of chaos and war, they're one of the few charitable organizations that get preferential treatment in terms of being allowed into war zones. WFP.org, and you can give any amount of donations right there, and that goes to our work in Ukraine. We also have Share the Meal. So it's an app that you download on your phone through neighboring countries. The food will come through, and we will be organizing humanitarian convoys into the conflict zones. And so they're collecting applications at this point of individuals who have availability of apartments for rent or have space in their homes to accommodate refugees, members of the Ukrainian community that would be able to communicate with those who don't speak English very well. ਉਧਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। I think COVID has shown us that being able to isolate, being able to stay home when you're sick and contagious, to not infect others, benefits us all. The other 90% are still left with half of them having no paid sick days whatsoever. That has to change, and it will only change if government includes it in its employment standards and makes it clear it's a right for all workers to access paid sick days. We're being told by our premier that we need to learn to live with COVID, and learning to live with COVID absolutely must mean that workers know when they're sick and contagious, they can stay home, and they don't have to worry about making ends meet because they have some ability to have some paid sick days. And the interests of public health, to protect themselves, to protect their coworkers, to keep things productive, the ability to stay home and not fear a loss of income is just vital.
And far too many low-income workers are the ones who have no paid sick days at all. There's a lot of risk involved with not having adequate health and safety standards and support for workers, and that absolutely should include paid time off. So certainly there needs to be some review of what their protections are and how we continue to support people and support that public health messaging of staying home when sick. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਲੇਵਿਲ ਨੇੜੇ ਹਾਈਵੇ 401 ਵੈਸਟ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 5 ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Two-vehicle collision that occurred on the westbound 401 in our area. The collision occurred between St. Hilaire Road and Aikens Road. The collision occurred between a tractor trailer and a passenger vehicle. ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਸੀ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਬੈਲਵਿਲ ਦੇ ਕੋਲ 401 ਤੇ ਸਾਊਥ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਵੈਦਰ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਸ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਵੈਨ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਵਰ ਟੋਟਲੀ ਬ੍ਰੋਕਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਡਰ ਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੇਜ਼ ਦਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਾ ਹੈ। Our OPP technical collision investigators as well as our OPP collision reconstructionists, they're also being assisted by the OPP crime unit. So that there hasn't been any charges laid at this time, but the investigation is still continuing. ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਖਵਾ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋਲੀਨ ਬਨੇਟ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਨੇਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ $6 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। We are also investing $600,000 in 6 new research projects to inform the development of these standards. These include 2 projects led by researchers here at the Sunnybrook Research Institute. So today I'm pleased to announce that we are taking the first step to develop the national standards for delivering mental health and substance use services. By partnering with the Standard Council of Canada, we will ensure that the standards will be in place to help people as soon as possible. The Standards Council of Canada, as you will hear, is a federal crown corporation that leads and facilitates the development and use of national standards. We'll be leveraging significant work done already to date in developing and advancing the use of best practices in mental health and substance use treatment. National standards are needed to address the range of mental health and substance use needs. They will guide how evidence-based services are delivered and how they will be available for use across Canada.
They will ensure that Canadians will know what they should be able to expect wherever they live. These services must be safe, trauma-informed, effective, free of stigma, patient-centered, and culturally and gender-appropriate, regardless of where you live. We want people to know that it does not matter if you live in Kelowna, BC, or Charlottetown, PEI, First Nations, Inuit, or Métis communities, 2S, LGBT, QQIA+ people. We want all Canadians to receive the same and appropriate standard of care. National standards aren't a new tool. We have seen how instrumental they have been before, such as the Canadian Partnership Against Cancer Standards for Cancer Care. The partnership informed the development of national standards for the most common as well as high-risk cancers, ensuring that regardless of where you were in the country, you knew what to expect. So today, we acknowledge that at this time, when so many of us are struggling, so many having trouble accessing evidence-based mental health and substance use services, when and where they're needed, within our cherished publicly funded healthcare system. The status quo is not okay. During this time, when so many more of us need support, support is all too often out of reach. Care for those struggling with their mental health and substance use is not consistently available across the country. And when it is, Canadians are often facing long waiting lists. This is not a new problem, but like so many gaps in our health and social systems, it has been amplified by the pandemic. Those who were underserved by our health and mental health systems before the pandemic are suffering even more now. I have the daunting job and humbling job of ensuring that mental health care is treated as a full and equal part of our universal healthcare system. That means working closely with my colleagues in the provinces and territories, experts, as well as those with lived and living experiences, in order to lead a whole of society approach to address mental health and substance use. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਲਰਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ ਤੋਂ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। As millions of people in Ukraine face hunger and dwindling supplies of water and medicine, I'm announcing today that the United Nations will allocate a further $40 million from the Central Emergency Response Fund to ramp up vital assistance to reach the most vulnerable as we wait for the nations to come. This funding will help get critical supplies of food, water, medicines and other life-saving aid into the country, as well as provide cash assistance to the needy. Further escalation of the war, whether by accident or design, threatens all of humanity. Raising the alert of Russian nuclear forces is a bone-chilling development. The prospect of nuclear conflict, once unthinkable, is now back within the realm of possibility. The security and safety of nuclear facilities must also be preserved. It's time to stop the horror unleashed on the people of Ukraine and get on the path of diplomacy and peace. Yes, we are doing our best. I've talked with a number of leaders that are in permanent contact with President Putin, and of course we consider that it's absolutely essential for an additional effort to make the Russian Federation understand that this war is becoming an absolute nightmare, and to create the conditions for the war to be stopped and for serious negotiations to be put in place. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯੇਨ ਜੀਕੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ CNN ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਰੂਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੇਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 19 ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਕੀਰਤਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।